Wings to Fly program, I applied and I was able to get in. They paid for everything, literally everything that I needed. After high school, we were recruited into the Equity Leaders program and we got an internship at the bank and college counseling. I was expecting to go to school in September, but due to the pandemic, we were told that the classes are going to be online. Equity conducted sessions on how to adapt to the new changes and how to maneuver through the classes. I'm also doing the Equity mentorship for the Wings to Fly students who are still in school. After getting into Ashes University, I was still supported by Equity. Once I finish, I'd like to pursue a master in engineering, and after all that, I'd like to start my engineering company. I'd like also to start an initiative like the one Equity started here to sponsor students through their education, supporting their dreams. Ni mimi. Ulitoa pikipiki? Mulitani sitaomoka. Ni yako. Hii nduthi ni yangu. Niliwahi pale Quickbit. Quickbit? Quickbit imekuja kusaidia wananchi kama sisi. Nilinunua 399 shillings. Juu nilikuwa the lowest unique bidder. 399 shillings? Quickbit shilingi moja unaweza nunua pizza. Shilingi 2 unaweza nunua micro. Shilingi 5 unaweza nunua hata gari. So tupeleke huko hata mtu aende huko. Jiunga na Quickbit ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidi yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bidi yako pia kwenye www.quickbit.co.ke. Kumbuka, bidi ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. Quickbit, bidhaa bora kwa bei ya chini. Episode of Ashoka. And Ashok has put forth his proposal himself. You should now be delighted, Prince. When are you going to understand, Ashok? I know that this time his decision isn't driven by emotions. There's a threat on our motherland, then all the mothers of Magad will be in danger along with my mother. I must make a sacrifice. You have freed me from my worries by saying these words. To tell you the truth, you are the only person I trust. It is an all-Egyptian affair and a first for CAF as two home teams face each other in the final of the 2020 CAF Champions League in Alexandria. Al Ahly will be all out to maintain their dominance in the elite African clubs competition against their arch rivals Zamalek, who are raring for a fight to the death. You cannot afford to miss this thriller on the 27th of November only on your true sports partner, KBC Channel 1 from 10 p.m. We have a lot in store for you. Be on the lookout. On the next episode of Corner. Mimi nitajua ni nini unachoficha. Na unajua mtu wa kwanza ambaye nitaenda kumuuliza. Abasi. Hiyo itafanyika. Why don't you ask your son? Oops. I forgot you kicked him to the curb. What have you told Wanjala? Oh no. He found this one out all by himself. How do I instill that? Consistency. You need to show him that you have his back no matter what, or you will die trying. It goes both ways. I agree. I told Abasi because he has the right to know. Just the way I have the right to know my real father. About Pamela? I won't tell Pamela. But Abasi will. Mtazamaji, karibu tena. Kumbuka unaweza kutupata kwenye mtandao wa kijamii. Ukurasa wetu wa Facebook ni @KBC Channel 1, Twitter ni @KBC Channel 1, yangu pia ni @Khalid Abdullahi. Ni siku 252 baada ya kisa cha kwanza cha ugonjwa wa COVID-19 kuripotiwa humu nchini,
idadi ya visa vya maambukizi sasa imefikia 77,372 na inaendelea kuongezeka. Wizara ya Afya leo imeripoti visa vipya 968 vya maambukizi kutokana na sampuli 6,610 zilizopimwa katika muda wa saa 24. Wagonjwa 14 zaidi wameaga dunia huku wengine 63 wakiwa katika vyumba vya ugonjwa mahututi. Taarifa yake Nancy Okware. Kulingana na takwimu za ugonjwa wa COVID-19 kutoka Wizara ya Afya, kaunti ya Nairobi inaongoza kwa visa vipya vya maambukizi ikiwa na visa vipya 421, ikifuatwa na Mombasa kwa visa 91, Kilifi 88, Busia 73, Kiambu 54, Kajiado 30, Nakuru 22, Uasin Gishu 21, ilhali Machakos ina visa 17. Idadi ya vifo pia imeongezeka hadi 1,380 baada ya wagonjwa 14 zaidi kuaga dunia. Wagonjwa 155 wamepona katika muda wa saa 24 katika mpango wa kuwahudumia wagonjwa nyumbani na kutoka hospitali mbalimbali na kufikisha idadi ya waliopona kuwa 51,507. Kwa sasa wagonjwa 1,131 wamelazwa katika hospitali mbalimbali na wengine 7,023 wanapokea matibabu ya nyumbani. Kimataifa, Marekani imenakili zaidi ya visa milioni 12 vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 na zaidi ya vifo 255 kwa mujibu wa takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins. Jimbo la California limetangaza kafyu usiku katika juhudi za kuzuia msambao wa virusi vya corona. Kote nchini Marekani, idadi ya vifo inayohusishwa na ugonjwa wa COVID-19 imezidi watu 2,000 kwa siku kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei. Na jimbo la Australia la New South Wales litafungua mpaka wake na jimbo jirani la Victoria kwa mara ya kwanza tangu mwezi Julai baada ya visa vya corona kupungua vilivyo. Jimbo la Victoria ambalo lilitangaza sheria kali ya kutosafiri baada ya kuongezeka kwa visa vya maambukizi haijaripoti kisa kingine chochote cha maambukizi mapya tangu mwanzo wa mwezi huu. Jimbo hilo pia linalegeza sheria kuhusu kuvalia barakoa. Nancy Okware, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, sasa tuelekee kwenye ulingo wa siasa ambapo wanasiasa wanataka pesa zilizotengewa kupigia debe mchakato wa ripoti ya BBI zitumiwe kuimarisha huduma za afya humo nchini ili kukomesha msambao wa COVID-19. Kwenye mahubiri yake ya Jumapili katika kanisa la Holy Family Minor Basilica wakati wa sherehe ya Kristo Mfalme, Kasisi Simon Peter Kamomoe aliwakosoa viongozi kwa kuweka kando masuala muhimu ya uchumi na vita dhidi ya janga la COVID-19 na badala yake kujitosa kwenye mdahalo wa BBI. Kasisi Simon Peter Kamomoe kwenye ibada yake ya Jumapili alisuta juhudi za kubadilisha katiba kupitia mchakato wa BBI, akiwashutumu viongozi kwa kuyapa kisogo masuala muhimu yanayowasonga wa Kenya. Kamomoe akiwataka viongozi kuweka kando siasa za BBI na badala yake washughulikie janga la COVID-19. Huu ni wakati wa kusahau kila kitu na kuanza kushughulikia watu ambao ni wagonjwa, wengine wanatabu, wengine ni wanajaa, wengine wanakufa. Hata pesa ambazo zinatumika wakati huu kwa mambo hayo ya shughuli ya BBI yanatakiwa kutumika sasa kushughulikia watu ambao ni wagonjwa. Aidha, alitoa wito kwa Wakenya kutubu na kumgeukia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni wakati wa kuangamiza, hata kurekebisha pia tabia zetu. Kurekebisha tabia zetu, kwa sababu tabia zingine si hazilingani, haziambatani na watu wa ufalme wa mbinguni. Mtu ambaye hana huruma, huyo sio mtu wa ufalme wa Mungu. Matamshi yake yaliungwa mkono na kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi aliyetoa wito wa makubaliano kuhusu ripoti ya BBI japo kwa umakinifu mkubwa kuzuia msambao wa COVID-19. Right now our infection rate is very high, almost at 20%. So we need to protect each other. And that is why if we can move forward by building consensus so that we don't expose our people to excessive dangers of this COVID, it will be very good for our country. Na viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wamesema kuwa muda wa kufanyia marekebisho ripoti ya BBI tayari umekwisha. Japo aliyekuwa mgombea wa urais Peter Kenneth amesema ni masuala muhimu tu yatakayobadilishwa kwenye ripoti hiyo. Kila mtu ana usemi wake kulingana na hiyo mambo ya katiba. Angependa kitu ambao angetaka
kitengenezwe. Lakini ni muhimu tukumbuke ya kwamba kuna points ambao zilitokea kama chanzo za shida Kenya wakati viongozi wetu walisalimiana, na hizo point ndio tunaangalia kutofaunisha na kutengeneza ili tusije tukakuwa pahali tumekuwa wakati wa uchaguzi kila wakati. The BBI train is still on, and therefore we shall adhere to the timetable, and we tell our people that they look at the benefits of BBI. More constituencies to our region, more resources of the counties to our region, and that is why we are urging our people to look at that document objectively. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Safin Achieng Ouma. Mtazamaji, baadhi ya wakazi wa eneo la Mavoko katika kaunti ya Machakos wanalalamikia halmashauri ya usimamizi mazingira NEMA kwa kukosa kudhibiti uchafu unaotokana na viwanda katika eneo hilo. Wakazi hao wanadai juhudi zao za kuishawishi halmashauri hiyo kushughulikia swala hilo zimeambulia patupu, na sasa wanakabiliwa na hatari ya kupata magonjwa. Isofara na taarifa hiyo. Wakazi wa eneo la Mavoko waliandamana kulalamikia uchafuzi wa mazingira katika eneo hilo. Wanadai halmashauri usimamizi wa mazingira imekosa kuzichukulia hatua kampuni zilizoko katika eneo hilo kushinikiza kuondoa uchafu kwa njia ifaayo. Na zinakaa hapa, hakuna mtu wa kushughulikia, hatuoni yoyote. Kanzu akiambiwa hakuna, tunaambiwa wale wanashughulika hawaonekani. Kutoka Nairobi ukiwa kwa matatu, ukiwa umelala, ukitaka kujua umefika the river, harufu. Kwingineko, wanachama au chama cha ushirika cha Ekeza wameanza kurejeshewa pesa walizoweka kwenye chama hicho. Afisa mkuu mtendaji mpya wa chama hicho, Jimmy Kaguni, alithibitisha kuwa wanachama wamepokea zaidi ya shilingi milioni 100. Baadhi ya wengine wamepatiwa vipande vya ardhi katika kaunti mbalimbali ili kuwafidia. Kagoni amesema amewasilisha kwa idara ya upelelezi wa jinai majina ya watu 18 wanaoaminika kufuja mali ya chama hicho. We have been able to pay more than 4,000 members in cash who had saved less than 20,000 or depositors of less than 20,000. If you know that you had forwarded the wrong papers, kindly, way before we start doing this, I want to request you that you come and withdraw your papers. Because if we identify, in course of our investigation, if we identify that you are fraudulent, be sure that you are going to face the full force of law. Na aliyekuwa mkurugenzi wa mikakati ya dijitali katika ikulu Dennis Itumbi amesema ataendelea na azma yake ya kuwashtaki waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i, mkurugenzi wa mashtaka ya umma na tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi kuhusiana na sakata ya shilingi bilioni 1.5 ya ardhi iliyoko huko Ruaraka. The court was clear at paragraph 176 that, and I quote, "We therefore find that the compulsory acquisition of the land on which the two schools sit did not meet the threshold of public purpose and should not have been undertaken in the first place. It is time for us to ask the questions directly in court." Yusufar, Darubini ya Channel 1. Jaji mmoja katika jimbo la Pennsylvania nchini Marekani ametupilia mbali rufaa ya Rais Donald Trump ya kutaka mamilioni ya kura zilizopigwa kwa njia ya posta katika jimbo hilo zitupiliwe mbali. Kwingineko, serikali ya Ethiopia imesema haitashauriana na viongozi wa jimbo la kaskazini la Tigray katika juhudi za kukomesha ghasia zinazokumba eneo hilo. Serikali ya Ethiopia haina nia ya kushauriana na viongozi wa jimbo la kaskazini la Tigray ili kutafuta mwafaka wa kukomesha ghasia zinazoshuhudiwa humo. Viongozi wa bara Afrika wamekuwa wakijaribu kushawishi serikali ya Ethiopia kufanya mashauriano na viongozi wa jimbo la Tigray. Mamia ya watu wameripotiwa kufariki kwenye ghasia hizo na wengine wengi kuachwa bila makao. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba ghasia hizo huenda zikaibua mzozo wa kibinadamu. Siku ya Ijumaa, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ni mwenyekiti wa Muungano wa Afrika, alitangaza kubuniwa kwa kamati ya marais wa zamani watatu kuongoza mashauriano, lakini serikali ya Ethiopia imekataa pendekezo hilo. Wanajeshi wa serikali wametoa miji kadhaa iliyokuwa mikononi mwa viongozi wa jimbo hilo, na juma lililopita walisema wako tayari kutoa mji mkuu wa jimbo hilo Mekele. Kwingineko, raia wa Burkina Faso walishiriki kwenye uchaguzi wa urais, hata ingawa vituo vya kupiga kura katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo vilisalia kufungwa kwa kuhofia mashambulizi ya wanamgambo.
Rais Rochmark Christian Kabore ambaye ametawala Burkina Faso tangu mwaka 2015 anawania muhula wa pili uongozini, lakini anakabiliwa na upinzani wa waniaji 13. Takriban wapiga kura 400,000 hawakusajiliwa kutokana na kudorora kwa usalama. Mashambulizi ya kikatili yamewalazimu zaidi ya raia milioni 1 kutoroka makazi yao katika muda wa miaka 2 iliyopita. Kampeni pia zilisitishwa kwa saa 48 wiki iliyopita kufuatia uvamizi mkali wa wanajeshi kaskazini mwa nchi hiyo. Mwishowe, jaji mmoja katika jimbo la Pennsylvania nchini Marekani ametupilia mbali rufaa ya Rais Donald Trump ya kubatilisha mamilioni ya kura zilizotumwa kwa njia ya posta katika jimbo hilo. Jaji Matthew Brown alisema rufaa hiyo haikuwa na ushahidi wa kutosha na haikufaa. Hatua hiyo ambayo ni pigo kwa juhudi za Trump za kubatilisha kuchaguliwa kwa Joe Biden inatoa fursa ya kuidhinishwa kwa kura katika jimbo la Pennsylvania juma lijalo. Biden anakadiriwa kushinda uchaguzi huo kwa kura za majimbo 306 dhidi ya 232 za Trump. Mtazamaji, sasa ni kupatie taarifa za spoti ambapo Patrick Ngeno aliibuka mshindi kwenye mbio za milimani za shirikisho la riadha humu nchini zilizoandaliwa mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. Mbio hizo ziko kwenye kalenda ya shirikisho la riadha humu nchini na zinatarajiwa kutoa fursa kwa mbio za kwanza za nyikani msimu mpya zitakazoandaliwa tarehe 28 mwezi huu mjini Machakos. Kipngeno aliandikisha muda wa dakika 50 sekunde 37.5 na kushinda mbio za kilomita 10 kwa wanaume mbele ya Titus Kimutai na Michael Kamau waliomaliza katika nafasi za pili na tatu mtawalia. Emmanuel Maru alishinda mbio za chipukizi za kilomita 8 mbele ya Matthew Ruto na Henry Mwangi waliokamilisha orodha ya wanariadha watatu wa mwanzo. Francisca Kanda alinyakua taji ya mbio za kilomita 8 kwa wanawake, huku Beatrice Cheserek na Judith Koril wakiridhika na nafasi za pili na tatu mtawalia. We have got world beaters and world champions from Kenya here. So that actually gave us the confidence to feel that we need to support them. And that is why we are organizing this, so that we can get more athletes going to run in the world mountain running. Mbio hizo ziko kwenye kalenda ya shirikisho la riadha humu nchini na zinatarajiwa kutoa fursa kwa mbio za kwanza za nyikani msimu mpya zitakazoandaliwa tarehe 28 mwezi huu mjini Machakos. Karanja David, Darubini Michezo. Kennedy Ochieng na Stephanie Fernandez walistahimili ukinzani mkali na kuibuka washindi kwenye mashindano ya DUATHLON yaliyokamilika leo katika eneo la Mama Ngina Waterfront mjini Mombasa. Kennedy Ochieng na Stephanie Fernandez walistahimili mvua iliyokuwa ikinyesha mjini Mombasa na kuibuka washindi kwenye mashindano hayo yaliyotumiwa kuchagua kikosi kitakachoshiriki kwenye mashindano ya DUATHLON barani Afrika yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 8 hadi 14 mwezi Disemba nchini Rwanda. Washiriki walitoka kaunti za Kwale, Kilifi, Mombasa, Machakos, Narok, Nairobi, Nandi, Kisumu, Eldoret, Kiambu na Murang'a, huku sheria za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona zikizingatiwa. Vitengo vilivyojumuishwa ni mbio za kilomita 5, uendeshaji baiskeli kilomita 20 na mbio za kilomita 2.5. Ochieng aliandikisha muda wa dakika 58 na sekunde 55.33 na kufuzu kwa mashindano ya bara Afrika. Devin Dadha na James Mwaura walimaliza katika nafasi za pili na tatu mtawalia. Gideon Ruto aliyemaliza wa pili mwaka uliopita alikuwa wa 5. Hata sikujua naweza perform hivi. Nilikuwa najua nitalemewa. So nilijaribu tu kwa uwezo wangu, kwa kadri ya uwezo wangu naweza nilibidi tu nijaribu tu. Lakini weather ilikuwa joto sana. Sikujua naweza toboa. Katika kitengo cha wanawake, Stephanie Fernandez aliibuka mshindi mbele ya Mercy Fuande na Josita Njeri waliokamilisha orodha ya wanariadha watatu wa mwanzo. Bingwa wa taifa wa DUATHLON Catherine Kariuki alimaliza wa 5.
It's very nice to have some race in Kenya and in East Africa. This event is very important to promote this sport in Africa and in East Africa. I'm French. I compete in France in first division. We are selecting duathletes who represent Kenya in a CSR event in Rwanda. We are choosing almost 30 athletes who will be representing our country in Rwanda Zone 5. Karanja David, Darubini Michezo. Mtazamaji, unajua kuwa mahamri haibishani na mandazi, ila harufu ndio maamuzi. Kuzidi kwa tafakari hayo, mimi nafika tamati Darubini weekend na kuachia na mwenzangu Tilio Marko kukuletea utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Khalid Abdullahi, mwenzangu wa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Hadi panapo majaliwa yake Maulana, alamsiki. Ni wasaa wa hali ya hewa katika muda wa saa 24 kuanzia saa 3 leo usiku. Jina langu ni Tilio Marko na maeneo ya Marsabit na maeneo ya Turkana kunatarajiwa kuwa na upepo mkali ambao utavuma kuelekea upande wa mashariki. Wakati huo maeneo mengi ya nchi kunatarajiwa kuwa na hali ya ukavu, lakini kuna uwezekano wa rasharasha za mvua na ngurumo za radi katika maeneo ya magharibi na pia maeneo ya Nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley. Itakapotimu kesho asubuhi ni kwamba mvua itakayopisha vipindi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya Makindu, Voi, Kitui na vilevile maeneo ya Machakos. Mwambao wa pwani hasa katika maeneo ya Malindi na Mombasa kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Maeneo ya kaskazini mashariki na maeneo ya ziwa Turkana kunatarajiwa kuwa na vipindi vya jua. Nyakati za alasiri ni kwamba maeneo ya Kisii, Kisumu, Kericho, Kakamega na vilevile Eldoret na viunga vyake kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Mwambao wa pwani kutaendelea kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Kaskazini mashariki na maeneo ya ziwa Turkana kutaendelea kuwa na vipindi vya jua. Na viwango vya joto vitafikia nyuzi 36 katika maeneo ya Garissa. Nairobi kutanakili kati ya nyuzi 26 na 17. Ni hayo tu mtazamaji kwa sasa. Hadi kesho inshallah nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mengine duniani. Uwe na usiku mwanana.